Hi guys! This video is designed for German learners and each episode covers vocabulary and phrases on a specific topic with German and English translation. Let's get started. Hallo und willkommen! Heute sprechen wir über die Jahreszeiten. Ein zentrales Thema, wenn du über Wetter, Kleidung oder Aktivitäten sprechen möchtest. Hello and welcome. Today we are talking about the season, essential when speaking about weather, clothing and or activities. The season, each one has its own characteristics, typical weather and typical words you should know. First one is Frühling, der Frühling, Spring. Im Frühling blühen die Blumen und alles wird grün. In spring, flowers bloom and everything turns green. Der Sommer, Summer. Im Sommer gehen viele Leute schwimmen oder fahren ans Meer. In summer, many people go swimming or travel to the sea. Der Herbst, Autumn. Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen und es wird kühler. In autumn, the leaves fall from the trees and it gets cooler. Wenn dir das Video gefällt, klick kurz auf Gefällt mir. So sehe ich, dass dir die Inhalte helfen. If you like the video, hit the like button. And this shows me that these lessons are useful for you. Der Winter, Winter. Im Winter schneit es oft und viele trinken gerne heißen Tee. In winter it's often snows and many enjoy drinking hot tea. Sprachtipp für dich. And now an advice to you. With the season we use the preposition im. For example, im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter. And you know links the seasons with activities. For example, ich fahre gern im Winter. Or im Sommer grille ich mit Freunden. Which season do you like the most and why? Write it in the comments. And now we are at the end of the lesson, but don't stop there. Go on to the other lessons to learn more German words and important expressions.